ko nkwebaza okuba nti ekyokumire Quest TV era nsaba mukama berenga kuba kyosinga okuba nti weetaaga. Ngenda okuba nga olero nkujjukiza nti ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa January omwaka 2022 era nga abangi basinga bagamba nti olwalero lumu jula abadde 31 omwaka gwatandise kubanga eggwanga lyagguddwawo era abaana basoze babinuka masejjere ebibaala byatandise ebidongo byakubye ebivu byagguddwawo okuba nti bikola naye mbasaba tuberenga twongera okubanga twinda kubanga nawookera COVID-19 akyali mu ggwanga ate nga n'entambula ey'akawungeezi nayo ekyali nzibuzibu kubanga boodabooda zikyagaaniddwa okuba nti zituuka ku ssaawa emu so bw'oba ogenda okuba nti obinuka ogenda okuba nti weeyagala weeteketeke okuba nti nno ate bw'oba onodda ewaka ogenda kuba oyitawa ekyo nkikulekedde kubanze mubagenda okuba nti babinuka siriimu. Ngenda kuba nti tulangirira ne programu ya Sharp Talk nompona kutamba ebintu byatuuse edda waali mutabani w'omugenzi Yowaana Mirundi mama Munene Namatovu mama Nkula Musaako kusabira mukama berenga kwa kyosinga okuba nti oyagala ayongera okuba nti akusuusa. Tulina tutunira ensonga ez'okuba nti nno wabadde proposal etambula nga bagamba nti President Museveni alina kyatembeeta okuba nti akireeta nti abakabaka bagenda okuba nga bamulonda era nga bingi ebizibadibwa yagambye nti ntayi takiriimu era yakireganya wamu n'okuba nti gavumenti enoonya obuwumbi nga luwenda lulamba okuba nti nno umeme mukimanyi nti omusanyalaze tugajja mu umeme esobole okuba nti ebasasula umeme ebeere nga contract egivaako wamu n'okuba bangi bitandise okuba nga bitambula era nga opinion etambula mu ggwanga nti osanga olikuba twagala okuba nti tukyusakyusa obukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi principal wa NUP asingako ye better chance than Muhoozi Kainerugaba standby generator wa mukulu Tamale Mirundi era tugamba tutunya wamu n'okubanga twewuunyiza era nga bannayuganda bangi buli omu akyekuba obwama babyogera mu bwama bagamba nti kijja kitya okuba nti omukungu oba omukulu omu Honorable Mululi Mukasa alina ministries bbiri zakulembera abakulembeze batuweddeko mu kyatu Uganda lwaki azeebwe wamu n'okubanga gwe munnayuganda yongera okuba nti buzi obwesibwa bbiri enkuba zinyweze kubanga budget y'omwaka ogujja financial year eddako ebitundu 34 bagenda ko bigenda mu kusasula mabanja getwewolanga eggwanga so kitegeeza kyeri eggwanga ate nga eyo isi egamba yagala obuwumbi nayo kyende okuba nteeka kikobwa LC katandikirawo mukukunavu nja tutandikirawo president yeganye proposal abale bagamba nti nno alina kyaleeta kyatembeeta abaka ku muno yagamba nti tabiriimu abagamba nti edda banyamwezi baavanga ku kosi ne bajja mu hinterland kati baakolanga emijini which would be today's hotels 70 miles away. A human being could walk 70 miles. N'atuuka mu mujini ne mwebakomu kakati balina practice ng'omujini bagupamamu bannaabwe abayize bayoole babalekeramu obukyafu kakati enkuba bwe yatonyanga oba ne babala nti oba mugga gubotosi mugenda okuyita oba ki nga babazzaamu omuganda kyakugamba toyonoona wotannava toyonoona mujini you can go back and clear something you intended for others emuganda tells you gyotega amaggwa bwe baba kugoba gyoddukira today's amagwa was a technology in the war gutega amagwa these are today's land mines must be mindful of the land mines because when you are chased away you can be forced in the same route gyewateze kakati what you don't know Uganda is going through government mulimu magama iduduma waliwo eruption anytime etuuka why this can be explainable by a failed coup. There was a coup in Uganda here. Yes, Ugandans believe that soldiers stage coups. Yes, Parliament can stage a coup. Parliament? Yes, as they have been doing. They have been trying to do. Wakati mu government ya Museveni baamubalira emyaka nti ajja kugenda mangu. That's why these successors, they would be successors, bagenda at intervals. Byesigye came after Byesigye appeared on the ballot in 2001. After the retirement of Dr. Semwogere. The purpose of Byesigye were mainly two. To block the entrance door, as Museveni maintained
they opened the exit door. Byesigye had to close. Byesigye's role was to ensure there was no opposition leader who was more powerful than Byesigye. And this explains why Byesigye has lived for long. Byesigye 4 times was being financed by people in government. Every time he is arrested, he is released. Byesigye was the first person to be released on treasonable charges, bailed. And I asked, if our judges are liberal judges, why don't they extend this to other people? Like now, Kakwenzi. These Kakwenzi police until they expose them. Abamuntu nabakubite bajja kudda. Nabaga nti uyu omwana muyina mu recording zizamu. Kakwenza? Yes. Bamukwata nti bagambe nti muhozi yamukutte. Mayi muhozi naye alinga kitaawe. Talina media. Bo balowooza nti ensi ebimanyi. No. A lie mentioned repeatedly becomes believed. Yes. Singa obulimba buddingana. Ndwara sokwana kubukkiririzaamu. Ate sente za Museveni zibakozesa omukuba. Kakati Byesigye bamusabye no billion 2 zigende mu Vision Group. Ye yali rolo ye. To block. Kakati Byesigye bwe batuuka. Byesigye ng'abweddemu. Byesigye was driven by Winnie Byanyima. Winnie Byanyima wanted to become first lady at all costs. Winnie Byanyima, Winnie Mandela. Kakati yebi Winnie Byanyima mugezi. Kaso mubbi akuba olugenere gula nadduka. Bwe baba wangula mu kalulu twice n'amanyono tajja kusobola. She opted for n'akita. Ye n'akita. Okay. Nadduka. Kakati Byesigye yantirirwa aweddemu. Kakati Byesigye bwe yaggwamu ne zireeta Mbabazi. Mbabazi was more dangerous than Byesigye. How? Because Byesigye was using an uprising. Byesigye believed that Museveni was weak. The population was yearning for change. Kakati Byesigye yakozesanga walk to work. Okay. But he forgot he was operating in Kampala, where Uganda are not mainly interested in politics. And Uganda is more interested in economy. Yes. Kasabanga Uganda have seen many governments coming and going. Ulinga bola abana omusajja awasa buli lunaku. Abakanga. Abakanga kwaleta. Oyayogeranga mama gundi. Ajja kutuleka ngono oli bwe yagenda. The Baganda kwa in the center, the central region. Balabye ku bakulembeza ab'amaanyi ennyo. Gwe n'ogamba nti Amini bano be bamusinza amaanyi. Nti bano basinza Amini amaanyi. Si bwe kiri. Nti bano basinga Obote amaanyi. Ne bakkiriza region namba ne bagibatwalako. Buli government society eringa muti. Bamwembazi kwongera ku weekendinga. Bamwembazi kwongera ku weekendinga. Kituufu. Ate Amini ba maintaininga order mu government yaabwe. Temwali mu sabotage view. Sabotage etasobola mukulembeze ereetemu omuntu gw'atasobola kukwatako. Okay. Nga naye akimanyi nti bwankwata kanansiba. Talina kyagenda kunkola. Talina kyagenda kunkola. The basic putting me under house arrest, nankanga, nakola but he cannot arrest me because arresting me, I hear somebody. Me, I'm not a member of their family. My children are members of their family. Okay. I don't have a job in the government until recently. Until we are denied. Kakati abotoba sobola. Okay. Once you fail to surrender the cancer's leg, cancer spreads. Kakati ebito mwalimu sabotage government with Kakati Mbabazi ate yajja n'abakola bubi nnyo Museveni. Yamukola bubi. The person who weakened Museveni's government was Mbabazi. Yali abusomye. Boni Malo gye yali. Why? Mbabazi pretended that he was a royalist. Mbabazi created an image that no intelligence organization could report to the president. And this is where Museveni loses. Nti bw'osuubirwa intelligence organization yenna okujja n'ekugaa nti mukodomi wagenda kukwesimbako oba pulaani yaabwe. This is why I repeated these intelligence organizations. Nze zino tepo zino CD ziraba. Batudde. Nange nebuuza tugenda mukubamu. Anti balwanyisa Pastor Bugingo. Pastor Bugingo okuva lwe yagenda n'abeera chief celebrant ku mikolo gya muhoozi egy'emyaka 40 taddangayo kufuna mirembe. Kayanja ne Ssenyonga balina abakozesa abawa ssente. Kati baatudde entebe. Kyala Teddy na Luswa n'abagabula ekijjulo ky'amaanyi.
ne batuula bonna group ne boogera Basenyonga abo abawa ssente Kayanja ne prosecutor. If this man Bujingo goes to court on Thursday, he will be denied bail. Sent to Kitalia with his wife, Malaya Yenga Babajisi, and then Metala is itching to call, to convene a meeting of pastors to pass a resolution to ban the church. Church bagala kujuweda. Wakati bagendi Wasenyonga ne Kayanja be amayinja baduke katuti. This video ko kusidi. Yes. Is here. Miso yakoze omulimu. Yakoze omulimu. Ngenda bwa Bujinga bakube mu church. Okay. Kubanga nsina ligo city supported by government. My role is to expose. Okay. The maris. Kakati tunuli ya government yen. Nti a prosecutor who is paid by government. Era bagenti muhozi yagenzeyo. A prosecutor who is paid by Museveni's government is participating in an anti-Muhozi. Let us assume that Museveni wants his son. Would you expect resistance from his government? No. Yes. N'abawaga naye w'amaanyi. Nti immediately Bujingo was the chief celebrant. Why did the State House arrive at Bujingo? Didn't they know Kayanja and Senyonga? Bamutandikirawo kumukuba. Is Bujingo the first person okudivorcing? The celebrated Mandela divorced 27 years. He would have tolerated his wife. What if Mandela was if they had arrested the woman? The politician, female politician who were arrested. Emyaka 2 yakola ki? Yawasa. Bill Gates. Munsi ya abasajja gye batta abakazi n'abakazi nga batta abasajja. Do you impose a woman on a man? Nkibalina kubeerako teri ku I was watching in Arusha. Talking. Teyatuyamba. N'abaana ba Bujingo mu meeting babaddemu. Some of his children. To tell you how missile technology operates. Kakati kyenkugamba kiri kimu. Nti this is the dilemma of Museveni. Mbabazi ye kye yakola kye tuyita Sajeko mujjako omuntu omunga obote swakija n'ogisigaza because Mbabazi was not marketable. Mbabazi believed, Rongole believed, Byesigye believes in violence, that he can rally mukodomi wa Musanji wa Kabaka edisi bya nyuma Kabaka agenze Sabasajja Kabaka agenze sese yeripye ku kidyeri Sabasajja Kabaka agenze Ghana Byesigye yeripye ku kidyeri ye Byesigye eri yekiza Byesigye nyina wa Mbabazi ye Muganda era the first person to invite the Pope yali Mbabazi. How can he invite the Pope? The late Archbishop of Rwanga alonza akakiiko ataddeko Mbabazi. Kakati it was Sajeko. Okay. Ministries nazikuba nazogoloza. At one time, Malumba First Lady, I have a letter where the president wrote to Mbabazi, warning Mbabazi against harassing his wife. Issue ya enteza ezekaramoja, yes. Kakati Mbabazi kyatategeera ti obanga nzidde of all places Museveni adidde mukyala we amutadde mu ministry ye akutestinga. How will you treat my wife if I give you power? Singa kutera obuyinza abantu bange nobakwata otya? Nono lye jogo lye odira omusajja nganze very articulate eloquent ntolinteeko komondo oyo zonko olugosi n'olemera ssente zange n'oziremera muzije nkufukamize sikukuba ennyondo omutwe bw'okulemera ssente zange kyekikubiza kuba bo bali baga nti katuzimuwe aziremera mu kuba mwabye kati nakoze kuba nenkwabya sikutegeeragana. Hapana, they don't know how to calculate politics. Kakati nkugamba nti Museveni's government eringa piraawo omukyere wekimu ku byemulimu obutwa eringa piraawo era kyembagamba these crimes will be solved one time. Why? The perpetrators are known. Ensi bamanyi security naye okubaako nga ogenda okuyigga nga kuliko engo once a hunting dog smells a leopard or a python, it comes back to your legs. Babamanyi
Nobody is committing crimes from outside. From outside. It is within. These are cells inside this government. But security people fear to deal with them because they are preemptive. Okay. Kakati, as a result, this is what you're asking. To deal with your question or problem. How come that Museveni aleta Mululi Mukasa? Mululi Mukasa. Kakati, look what this story. This story, Jiraba. It will expose your tribalism. Who will be next bank of Uganda government? Your arrogance and tribalism if you don't handle it properly. Kubanga obujozi bwabwe bagoba ka second. What's the role of a deputy except in Uganda? The vice president is not a successor of Museveni. No. Because we have two types of vice presidents. A vice president for continuity, like Ruto and Uhuru. They come on the same ballot. Like in America. Joyce, Banda, and Wamutarika. Like in America. Yes. Like in Nigeria. In Uganda, is not. It's purely an assistant to the president. To the president. It's an inflated title. Yes. Okay. Domestic assistant. Polished language. Kakati, in the story, let us ask. This man has been sick for many years. Yes. What was the purpose of the deputy? To learn. To take over. Yes. Why is it that he doesn't feature at all? No. Highlight me. No. This is a serious matter. Very delicate matter. It's a very delicate matter. Very delicate matter. Obujozi bwomwe n'obusume bwomwe n'okulowooza nti empapula z'amawulire zijja okuga abantu buno babuwa ssente buno. Why doesn't the deputy feature at all in succession? Mbagenda kwandi baddira governor obujozi bubakwatiddeyo obujozi bwomwe bubakwatidde. You see, for me, you watch them. Somebody bragged, I prefer to work with the northerners. The easterners are stupid. The Baganda can only be used for trade. Muganda, okay, stable. Kakati, you are right. Wawamba government no take a move and katemuri mudairem. Let me tell you, they don't know how to do things. One, you would have promoted this money to Minister of Finance. The deputy governor. Because you knew the doctors would tell you this man is about to die. Yep. Make changes. Nti nakalima yagendedeko ne spokesperson wani wamaji. Nayenga spokesperson wamaji handed over her office. Yajiwade ku deputy. Ekya nakalima kyavuddewo tayina deputy. Abadde akola yekka. Has nakalima handed over. By the officer ni agirimu kati. Engero byagijjewoyo katayina structure yafudde. Ekyo kati kyawedde. Because they don't reason. A judge who is involved in a land dispute in Masindi, having taken compensation, gundi we Masindi, namugamba nti oli mukyamu koti odajjawo yataddeyo entezi. Kakati a judge, a whole judge, is running to State House, Nakalima office. Resign, omulamuzi. You are put, you are like a medical doctor who is seeking treatment from a shrine. Njategeragane bulungi. Omulamuzi. Yes. Atadduka mu anti-corruption. Atenga no naye wakata omulamuzi munne yamukubye. Instead of arguing Kiwanuka, nabagamba Kiwanuka ajja kutta judiciary rajimazi. Yajja n'obujozi bwe. Yajja omanyi Omuganda. Kasokolagana n'abo bakibundi kalugire. Yajja n'obujozi bwa bira abalamuzi amasimu. Nze ayina kyeyankola akimanyi. Kiwanuka ayina kyeyankola akimanyi. Ne mugamba Kiwanuka olagira abalamuzi ndakwata dda. Oba bino byogera because of your personal grievances mwina naye. No. Kakati nkubira the government, a judge who is facing challenges, who do follow the judiciary, is going to one Nakalima where can be manipulated. Then he resign. What China busobozi bukola? You cannot test your own food. What about reasoning? How will there was a man, a medical, a man in charge of the hospital, bagenda okukeberayo inspection, akulya eddwaliro nga mama wamututte mu ssavu. Omukulu w'eddwaliro? Yes. Bill Gates yagamba Abamerica, I'll go awabira Bush, ne baddamu babaze engalo.
yabaga if you count with the fingers and they change the verdict, then who will buy my computers? I'll go accept it and become a TV anchor. But I cannot risk my computers. Ate computers if a judge who is confronted by corruption, a judge who uses his influence to kill people, to maim people, to beat up people in Masindi, gets ngayafuna compensation bajimuwa with all of the evidence, would resign. Okay. Let me give you an example. In 1960, in the 60s, a judge wanted to divorce his wife. Manyimu wasaba kazi mutabalabirira. All my wives are looking young. Balabika bulungi. Naye buli mukazi lwanyirira okusinga alina okufuna omusajja akusinga. Abasajja bamubaga kanyiriza omukazi. Kati omukazi atandika okuga nti genda nzije. Kati omukazi atandika okukwa abaganda baga nti ayanjula kifo. Abadde wano yewe wange. Omala kuvaawo. Want to move with you. Then you have a problem. This is why when women go to parliament, they don't, the marriages are in trouble. Yes. Basanga kirasi endala. No, because we tried to help her husband. Nagala mujje mu byekiyayi byave kuwala jago. Kazibwe engineer kazibwe. Mukazi wenga ye vice president. Yali badde engineer nga ne office eri one of the post buildings. Yeah. Nga advising government. Gwaloza makeri taina bawo. Aina. Magura taina bawo. Baina. All of these prominent politicians, women politicians, the Queen doesn't is a widow now. How long was she with her husband? In fact, the responsibility means that you maintain your wound because you become a model. Yeah. Yes. Kakati oyu mulamuzi wa 60s yajja mu court n'agamba tinjagala kugoba mukazi wange. Divorce. Banene bamugala to divorcing mukazi nti njagala kuwasa mulala. Divorce. Mukyala najja mu court n'aga kituufu I eloped with the houseboy. But because that judge of your colleague does not give me money to survive, even my children are starving. The judge was forced to resign from the bench. If you cannot administer justice to your wife and family, why are you on the bench? So these are resignation statements. Yes. You were judge, you are referring the matter to State House. When you were judge, to resign. I am happy that Museveni is sorting out to the judicial. It's embarrassing you. By appointing Muruli Mukasa. A person already in a ministry in public service at the independence because of what they did not record the judiciary highly. Obwango, who was not a lawyer, was Minister of Justice. Okay. The Badium Sajja or Pico Poka never moved judiciary as permanent secretary. The lawyers rose up. It's not a part of us. Bigirimana, look what his conduct, Nashi. Ataba obuli mu organic case bwe bwamujjayo ne bujjawo ne hajati mukwaye kajje katuulewo naye kati tumwebaza obujulizi abuwera ku Zoom ate Museveni yaba bya ekigwo kasaya liberalize nze nagamba eggwanga liteebwe right to our lawyers we shall not go because the COVID is ne babateekako $5 million a bottle of $5 million kaduse emisinde katabani kakajiji nekadda mu conference center nekawo obujulizi babadde basindika bakamando babajje wano waliwo apanikinga gola tiribira golo no gola tiribira amanyo tasenyako gola tiribira golo no gola tiribira waliwo atiribira bamunone ekiseera kyonna ngakamunye because you cannot commit kill people in hospitals and once a domestic body refers you to a foreign body, you've gone. If it was an internal tribunal, you would call a woundy, we have heard allegations that there is a madman who says we kill people in hospitals, so the Minister of Health has instituted a commission to find out whether the allegations are true. Who would come to give evidence? Never but Dr. Bawawuya, abasooka babakwatirayo. Kati bano babagamba mugende mbu temujja okgenda.
babataddeko 5 million mutwe kumuyoola omusajja yankubira esimu wa security Mirundi is it true that to arrest tumwebaze I get 5 million bamwagala wa which embassy bakwata abafaanana tumwebaze bana indiratidde nga bankubira Mzee Tamale owasa kitewe eggwanga Uganda nadduse ngalabiye n'agitwala mu Serena n'aweera ku Zoom for a week. Mzee Tamale ngatumaliza ensonga ya Honorable Mululi kati nkubuulidde nti Mululi Mukasa means president yali kirekawo kakidaakolinze nga balowooza kyabagemeire. These organic people are very powerful. Kyova olaba nti bagoba bukwaya nekatuulawo nekatta obujulizi ne bagoba otafiire mu justice because the UN wrote to Museveni through the Minister of Justice bonna aba justice ministers ne babagobako kakati bwe kyatuuka ku bagemeire ne bamuleetera ono omwana where I disagreed with girlfriend we. Yes, I disagreed with Gasumba on principle. We have been together, you know. Yes. Yes. Gasumba bamukwatako abo balwabo nti tugende mu State House. Buli ababyogera. I went to State House. Gasumba nganze namutegedde nti akolagana ne balwabo. Nti Museveni bamujjeke anzijeko ebyuma byanka biwani kandiko. Did Museveni twali ne Gasumba mu meeting ne Museveni? Did Museveni mention anything about my machines? What did he tell me? He said yakamba nga wendine Gasumba. I will ring you. Did he ring us? Yetunu Gasumba ngenda birwamu. Omuvume emisana ate omwagala kiro. They don't know how Museveni operates. Didn't Museveni know me? Bwembanga si communicating naye tepu azijjawo zino CD zibanga azikyusa ne banuga nti the person who must be kondi Museveni ne Mirundi balina kodi kwe bakolera nakyobe yayina sente kubanga tewali mu Uganda atasobola kutunda information nakyobe yayina sente tumujjewo kati bagadde ne bawe bamusi kubanga bagala information okutambula is bragging nti I knew Gasumba was working with Kandiho and Rwabogo ne Kanunite. I was reluctant until I consulted Church Young and then Omusajjo Ntigenda naye. I consulted my church. I consulted the Ebyaffe. Ebyange waka yansanga wasikyengera. Where did Gasumba find him? Olokuba I was not even interested in going. Yeyanjazika ne tie. Naga tugende nenga nze mulaba kubyuma nga namukesedda ngoma ekitegeera mu maaso kyategeeza ani amulimu kakati ate Gasumba has ended up exposing himself. Then if you can take Mirundi to Museveni kakati ate gwe you are more important to Museveni than me ekitegeeza byomuvuma okyazanya lole ya pretense oli kuttaka byogera mu society Museveni mubi biki kitegeeza binamena katemba anti has exposed himself akolagande buno buseremba bwani bwali obwo nekino ekiwala ekinagamu agaliga agembezi otumuveeko Mzee Tamale ati okitegedde the question is here. Yes, abantu tulina abantu abakula mu mateeka which have you ever seen a school that can not have a headmaster for a long time? Have you ever seen a hospital that does not have a head? Nedda. All of the lawyers who are in the government, why should Museveni pick Mululi Mukasa? Awo nyinyi uraona ngomba denzija. Lwaki? Tutwina omusajja aliko Anthony General. Yes. Tayina mulimu sawa zinene. Ruhindi. Fredrick Ruhindi. Wada so kubira na Ruhindi ye chairman wa Babbi. Ide kanawe. Ruhindi is the chairman of the Mafia Fellowship. FBA. Mzee Tamale. Ruhindi is indicted. Mvanna kawa. Ruhindi abadde honorable wange. Ruhindi is indicted. Ruhindi is part of the team. Which bina kya Babbi. Ruhindi the chairman of the fellowship. Ngamuwera ki. Kakati Mululi Mukasa agati ebintu webi. Mululi Mukasa is a trained spy. Mbega na chinku. Mululi Mukasa Museveni tamulabidde wano. Mululi Mukasa bali batwala abantu ekyuba. Museveni yasulutinga Mululi Mukasa nga bamuyita wa UPC for Museveni naye. If you underestimate Mululi Mukasa. Okay. Mululi Mukasa ne bamuteeka mu security. Bale bamujjamu. N'abantu be bonna ne bamujjamu. N'omwana we ne bamusiba. Mululi Mukasa. Mululi Mukasa Museveni bwamuteeka mu security. Ne baleeta ne bagamba nga bagenda okubba sente obubbi obubakubye. Mujoza abantu ne ekiseera kituuse
nabagamba timputa bwebera mu nyanja etomera amaato g'abantu naye temanya nti is preparing firewood for it. Amaato getomera kwebagitemera kwebagyokera egagisiika mujooze nnyo ensi mujooze abantu kaakati mugenda kubeera nabo. Mukasa Muloli when he was in security they came up with a story nti ekisaawe eky'Entebbe tekirina matala tekirina cameras. Museveni directed Muloli Mukasa and other security agencies to sit and find a solution. Muloli Mukasa identified a company nga kampuni eyo bw'obeera 5 miles from Entebbe eringa byuma byange era b'emmotoka yo ky'ogikolamu 5 miles from Entebbe airport. Bwe baategeera nga abasajja bbiri ne kakabusenga kalimu kasajja go walimu kabusenga walimu ojja kudduka nnyo bajja kuba bakwase nekwano kakulubya mwekalimu bino ebyabujingo akubuleka bane bakaasa omutwe bino byabujingo bino kabijikambiwe bujinga abikube mugundi ate zino ne bwozibba kumaza bode kwebiri yes ne kusimu yange kuno nga nagambye kakubiri biyita yeeka kakati Mukasa Muloli afuna company nga bagigoba nga bagamba Museveni nti company Mukasa Muloli gyaleese eri connected ne terrorism. Mukasa Muloli nga bamugoba nga bateekawo kaloolo ku lutu kozi baagala kubba sente. Do you know the company that was solicited to do a job such a sophisticated job Sekanyolya wano debajja bakwata. People are compiling evidence against you. You'll be arrested. It would be in their interest not to antagonize Muhoozi. Quite the devil you know is better than the devil you don't know. Yeah, true. The angel you have not seen is worse than the devil you know. The devil you know. Chitufu. You know kutuula. Where is that? You are the most unpopular. Nembirize kuba akalu. Mzee Tamale. Onade Muloli Mukasa amanyiddwa ng'omusajja atayagala nnyo ayina nabuliriza atayagala nnyo. The judiciary is rotten. Mzee Tamale. The judiciary is rotten from top to bottom. Mulaba ejaji rani zawe kakati soko tunuulire. You tell me how did Bobi Wine's case end which was presided over by the Chief Justice? Yafuna amasimu. Yes, yafuna amasimu gegamutawanya nigavaawa yafuna amasimu. I can break it down with this government ngana jagadi but amwe nojisula ku ttaka nenje kusula ku ttaka bila singa obutambi bwonna Museveni mu singa muli makomero lwaki toyamba eggwanga kubanga muli makomero mmwe the traitors who are inside who have been a part of this sabotage in the government bamaanyi nnyo obanga lwo ebintu otafire bwe bamugobamu otafire ne bamuteekako ne sente agwe ne mugwezi naye bamuteekako sente agwe they had their list. Aisha Kabanda alina okuyitamu they had their list irrespective of where. Yes kakati they are caught up. You should feel ashamed. The Royal Society should come and say but when we attended the party at Mirundi's place our daughter did not feature prominently. Every time Mirundi was referring to the house girl. There is trouble in the marriage. In the marriage. Yes. But you are the master. And you see one of the teachers going to the ministry headquarters. Feel concerned. Maybe no kalimani banembali bagamba. I can be a deputy. Mzee Tamale. Muchibanga lo proposals. You can be a deputy. Bwamulese don. Sam ben nabakibalikira. Yeah, he abused the first lady. Yes, to Uganda. If I abuse your wife, if I go choosing and nabubi mukazo, Umuganda tebamukiriza kuddayo. Bwakuba endulu nti obadde omukuba. Uyu mulinzi kati emyaka 8 siri nyangayo. Am I not dressing properly? Are my children not going to school? Am I secure? Who is going to ask me what I have said? Kakati they are raping what? In the process, they underestimated Museveni. Kakati Museveni abatuusiza bonna. Nti noona abadde agala obuyinza akubiddwa. Omukunde twagezaako ffenna mu oyabyeganye. Mzee Tamale oyabyeganye. Twagezaako ffembi. Nga ffe tumanyi ne tumukunde ntukola pipi aliyafu. Yes. Nga tumanyi ye tumukunde yaŋŋamba. The NRM will split into 3 factions. Okay. Let us follow us Mirundi quietly 216 ne batugwamu. What is part of that? Ne bamusiba ne bankwata nange bankwata. Ate tumukunde nalowooza nze muwaddeyo. Yes. Mbabazi n'agwa
Byesigye agudde kakati ba Byesigye bamala oggwa ne bagamba let us bring kubana bagamba nti dairy farm tekola Matembe you were Western you are abusing Museveni having served as Minister of Justice ethics Matembe yali mu government gatayogera ku corruption no Luzindana nga deputy nga igigi yakubalule yali deputy we to sit on corruption scandals kakati ne kugamba nti basaiza Kazola yali yali special administrator Kampala nafuna ko stint mu yeso nkwata ne bamusiba I know the reason why his role was confiscated ne bamugobamu I know the reason yasanga nayagala okuntema oluyi nti ovuma buli lunaku nemugana nedda nti refer to you nti mwe gwe Matembe Mugisa Muntu Byesigye you are all Westerners what you are saying you are turning Uganda into a Banyankole kweterana Banyankole kweterana politics does not work to a nation. Why? The moment Ugandans will know that you are arrogant, the moment we allow you to choose for us a leader, even the one you've chosen muja wanga power belongs where you got it. Yes. Kati Burkina Faso bajjako yata Sankara Gonde Komprowa naye ne bamujjako special forces ne baddako kati onte bamuwambi the moment you allow Museveni yatukola ekintu kimu ekicelebrations eggwanga lino Museveni opted for a protracted war that nobody could venture into. Okay. This is why we have stability. But if Museveni used an uprising tinina abaserikale kasambu abafolonasa kankubebi nayisi nabali balitegedde nti okufuna power kikola ki uyiwa bayi. This is what Byesigye doesn't understand. Okay. That if you incite the population to be the deciding factor bakubuuza oyo yanalemerawo kyobera be Zambia yesimbawo bamukuba Kawundo oba yakubwa atondo yani bafuna president nti Moi yakubwa nadduka ate Uhuru is a president who has not contemplated amending the constitution yali akimanyi bayika mu luguudo twakuba Moi wano gwani Uhuru Kenyatta kakati kasitensi mugituusa ku ekyo ne mutandika okutwala abantu emisinde you are setting a precedent kakati nkitegeere nti in many cases ebintu bye bigenda kunooneka nti olanya kakati olanya naye yayingira oli yamuleeta Museveni amukwatira wano olanya omukulu yabayita emunyonyo nankabirwa was given 5 billion to handle Kadaga Beyanako Chiwanda Ogwanga nankabirwa basula ntebe netumwebaza kumakya mbalabe essaawa 4 ku byuma bali munyonyo mukulu atuziza meeting bwemujjako Kadaga mbawe milioni 10 bwe bamujjako gemanyi gebalina kakati olanya I prefer working with olanya I prefer kati omukazi ono tebategera politics tumubala ono omukyala tebamutegeera Amongi gwe bakuba kati Amongi ayagala kufuuka Mama Busoga kozi be bategese okusuula Kyabazinga Kyabazinga naye bamuga nti alayiwa muhoozi ono aliko Bokedde yakubiddeko nti ekyabadde kiwambisa Kyabazinga kutunda ttaka baguza eministerwa detta atekeko omunaala ne baga tumujjeko bwe tumujjako nga tetwa Bokedde nakubanika bali kakwatira wa bali kakwata kasajja nze nkusabira Katonda wampita omulabe naye wanudde ne bwe ndi bamukabuli mujja kusasula milioni 10 ne Kabusenga bajja kutunda faamu zamu Kabusenga tebamutaddeko audit New Vision mulimu 10 temuli Museveni basabe sente bwenga bajiri National Security Fund yateka sente mu New Vision where is the money pesa iko wapi basabe 2 billion zaita mu buyisi zaili ku campaign Kabusenga yezuwa omuntu mu campaign eza Museveni zenyene nizigeze kola campaign eyo omuntu New Vision is empty Ministry of Education ibawa sente mmeka buli mwezi okuteekamu ebirango okukiriza nga nekyo kiri fake if abantu b'omu kyalo basoma Bokedde its saturation levels will be 1 million yali badde agula sinki 10 you can even give it free because of the adverse Ministry of Education zeteekamu pesa iko wapi from Ministry of Education Miyingo either Miyingo is not paying the Vision Group or the money does not go there zitambuyisi yes
kakati ye Museveni yalowooza ffe tetunyiiga nti yateeke mu abo nga takyusiza management ono yamuteekayo insolid yamweteerayo yagamba I hear Mirundi talking about his job. Let me remove this man. When you hand it over to Nabusai, as the president had directed, do I get money from Nabusai? No. For me, you killed my political career and you will never work in this government again. Never. All of those who participated in this younger man's coup against his father-in-law, the cards are collapsing.